వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంపీసీ ఫౌండేషన్ అకాడమీ. మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరియు మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ క్లాసెస్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కేటగిరీ వారీగా మీరు అన్ని వీడియోస్ను వాచ్ చేయండి. ఇన్ దిస్ వీడియో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ క్లాస్ 6th to 10th సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్. ఓకే, నౌ వి విల్ గో టు టాపిక్. See here, measurement of length. Here, when we measure width, thickness, depth, distance and height, we are measuring length. When we measure width, thickness, depth, distance and height, we are measuring in length. Okay na? In daily life situations, in so many times we measure width, thickness, depth, distances like. In that situation we have to use the measuring of length. Okay, మనము నిత్య జీవితంలో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్లో భాగంగా చాలా సందర్భాలలో వెడల్పును మరియు థిక్నెస్ అంటే దాని యొక్క మందాన్ని, డెప్త్ అంటే లోతును, డిస్టెన్స్ దూరాన్ని, ఇవన్నిటిని కొలుస్తూ ఉంటాం, ఎత్తును, అట్లాంటి సందర్భంలో మనము ఈ లెంత్ అనే మెజర్మెంట్ను సాధారణంగా మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, డెప్త్, డిస్టెన్సు, విడ్త్, థిక్నెస్, హైట్ ఇవన్నిటిని మనం ఏమో లెంత్లో కొలుస్తాం మనం. ఓకేనా, అంటే డిస్టెన్స్ వాటన్నిటి కూడా మనము లెంత్లో కొలుస్తాం. నెక్స్ట్, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ ఈజ్ మీటర్. ఆల్రెడీ వి నో. ద సిజిఎస్ యూనిట్ ఈజ్ ద సెంటీమీటర్. ఓకే, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ ఏంటిదన్నా మీటరు, సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ ఏంటి సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ హియర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 marks ఆన్ ఏ ప్లాటినం ఇరీడియం బార్. ఓకేనా, దిస్ ప్లాటినం ఇరీడియం ఈజ్ ద metals. Okay, these platinum iridium have 2 marks. The distance between the 2 marks on a platinum iridium bar. Okay, here this platinum iridium bar was kept at the International Bureau of Weights and Measures. At Paris in France. Maintained at a fixed temperature of 0 degrees Celsius. Means here at Paris in France country. Okay, at 0 degrees Celsius, the International Bureau of Weights and Measures organization was maintained one bar. That bar is the platinum and iridium. This bar is having 2 marks. The distance between the 2 marks is called మీటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్యారిస్ అనే నగరంలో 0 degrees Celsius దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ వాళ్ళు ఒక లోహం, ఏం లోహం అంటే అది మెటల్, ప్లాటినం అండ్ ఇరీడియం కలిపి ఉన్నటువంటి మెటల్ని వాళ్ళు భద్రపరిచారంట. ఆ మెటల్ ఆ బార్లో 2 పాయింట్స్ ఉంటాయంట, 2 మార్క్స్. ఆ 2 మార్క్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాం, మీటర్ అని చెప్తాము. ఈ మీటర్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకు అన్ని యూనిట్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ మీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 marks ఆన్ ఏ ప్లాటినం ఇరీడియం బార్ కెప్ట్ ఎట్ ద ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ ఎట్ ప్యారిస్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఏ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 0 degrees Celsius. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మీటర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ multiples and submultiples of the length. Okay, here decimeter is nothing but 10 to the power of -1 is submultiple. Decameter is nothing but 10 to the power of 1 is the multiple of meter. Centimeter is the 10 to the power of -2, that is the submultiple of meter. Hectometer is the multiple of meter. Hectometer is the multiple of meter, that value is 10 to the power of 2. Millimeter 10 to the power of -3. కిలోమీటర్ 10 to the power of 3 meters. ఇక్కడ చూస్తే మనకు సబ్మల్టిపుల్స్ అంటే ఇక్కడ డెసిమీటర్ సబ్మల్టిపుల్, దేనికి మీటర్కి సబ్మల్టిపుల్ డెసిమీటర్, దాని వాల్యూ 10 to the power of -1 మీటర్ అని చెప్తాం.
అట్ ద సేమ్ టైం డెకామీటర్ అనేది మల్టిపుల్ అని చెప్తాము, దాని వాల్యూ 10⁻1 లేదా 10 అని చెప్తాము, అది మీటర్కి మల్టిపుల్ అవుతుంది. సెంటీమీటర్ అనేది కూడా ఒక సబ్ మల్టిపుల్, మీటర్కి సబ్ మల్టిపుల్ అని చెప్తాము, దాని వాల్యూ 10⁻⁻2 అంటాము. హెక్టోమీటర్ కూడా 10⁻2 ఇది మల్టిపుల్ అని చెప్తాము, మీటర్కి 100 అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ మిల్లీమీటర్ అనేది 10⁻⁻3, నెక్స్ట్ ఇది సబ్ మల్టిపుల్. కిలోమీటర్ అనేది 10⁻3 మల్టిపుల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మిల్లీమీటర్స్, 10 millimeters. 1 decimeter is equal to how many centimeters, 10 centimeters. 1 decimeter is equal to how many centimeters, 10 centimeters. 1 centimeter is equal to how many millimeters, 10 millimeters. 1 decimeter is equal to how many centimeters, 10 centimeters. Next here some other units also used to measure length. Generally 1 mile. 1 mile is equal to 1.609 kilometers. 1 mile is equal to 1.609 kilometers. In time sometimes we use 1 yard. 1 yard also. 1 yard is equal to 3 feet. 1 meter is equal to 3.3 feet. 1 meter is equal to approximately 3.3 feet. These all are the units of the length. Another units of the length. Okay. Next devices for measuring. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ యూనిట్స్కి సబ్ మల్టిపుల్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాము. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ డెసిమీటర్ అంటే 10⁻⁻1, డెకామీటర్ అంటే 10⁻1, సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻⁻2 మీటర్స్, హెక్టోమీటర్ అంటే 10⁻2 మీటర్స్, మిల్లీమీటర్ అంటే 10⁻�3 మీటర్స్, కిలోమీటర్ అంటే 10⁻3 మీటర్స్, ఒక సెంటీమీటర్కు 10 మిల్లీమీటర్లు, ఒక డెసిమీటర్కు 10 సెంటీమీటర్లు. 1 మైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం జనరల్గా మైల్స్లో కూడా కొలుస్తాము. 1 మైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.609 కిలోమీటర్గా చెప్తాము. ఒక గజం అంటాం. 1 యార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 feet అంటాము. 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.3 feet. ఇవన్నీ కూడా మనము లెంత్కు కొనడానికి ఉపయోగించేటువంటి అనదర్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ డివైజెస్ ఫర్ మెజరింగ్ లెంత్. డివైజెస్ ఫర్ మెజరింగ్ లెంత్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రూలర్. ఆల్రెడీ మనకు అందరికీ తెలుసు రూలర్. ఇన్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో వీ యూజ్ సో మెనీ టైమ్స్ రూలర్. Okay, by using the ruler we can measure smallest distances like centimeters and millimeters. By using the ruler we can measure smallest distance 1 millimeter. The smallest distance, the smallest measurement, how much here? Millimeter. This is the ruler. Okay, see here, this is also all are rulers. Okay, next one here, measuring tape. Okay, in daily situations we use measuring tape also in so many times. Here by using the measuring tape also we can measure the smallest unit 1 millimeter. In by ruler also same 1 millimeter is the smallest unit. By using the measuring tape also we can measure the smallest unit 1 millimeters. This measuring tape generally used to measure large lengths. Example, land required to construct house and fields. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా ఇల్లు కట్టుకునే సందర్భంలో మనం టేప్తోని చాలా సందర్భాల్లో మనం కొలుస్తూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది కూడా ఒక డివైజ్. దేనికి డివైజు? లెంత్ని కొలవడానికి ఉపయోగించేటువంటి డివైజ్ మెజరింగ్ టేప్ అని చెప్తాం. మన క్లాస్ రూమ్లో మనం రూలర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. రూలర్ను ఉపయోగించి మనం జనరల్గా సెంటీమీటర్స్ అట్లా మిల్లీమీటర్స్ కొలుస్తాము. మనం రూలర్ను ఉపయోగించి అతి చిన్న కొలతను కొలవడానికి 1 millimeter. ఎట్ ద సేమ్ టైం మెజరింగ్ టేప్ను కూడా ఉపయోగించి మనము అతి చిన్న కొలవడానికి మళ్ళీ 1 millimeterనే కొలుస్తాము. అంతకంటే తక్కువ కొలవడానికి అయితే జరగదు, లేదు. దిస్ ఈజ్ ద రూలర్. ఆల్రెడీ మీ చాలా సందర్భాలు చూసారు. దిస్ ఈజ్ ద మెజరింగ్ టేప్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మెజరింగ్ టేప్. ఓకేనా, మెజరింగ్ టేప్ దిస్ ఈజ్. నెక్స్ట్ వన్ here calipers and scale. Generally they are used to measure the inner diameter and outer diameters of the objects. To measure the inner diameters or outer diameters of the object we can use the which type of scale? Calipers scale. Which type of scale? Calipers scale. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనము అంతర మరియు బహిరంగ లేదా బహిర్గత డయామీటర్ అంటే వ్యాసాలను కొలవడానికి మనం క్యాలిపర్ స్కేల్ అయితే యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిపర్ స్కేల్ మనకు డయాగ్రామ్ కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్యాలిపర్ స్కేల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అండ్ ఓకే external diameter of pipe. This is the external diameter. This is the internal diameter of pipe. ఇంటర్నల్ డయామీటర్. ఇంటర్నల్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ లోపలికి తీసుకోవాలా, ఎక్స్టర్నల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎడ్జ్లు ఎక్స్టర్నల్ తీసుకోవాలా. ఓకేనా? బై యూజింగ్ ద క్యాలిపర్ స్కేల్ వీ కెన్ మెజర్ ద ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థ్రెడ్ స్కేల్. నెక్స్ట్ వాట్ హియర్?
థ్రెడ్ స్కేల్. ఓకే, బై యూజింగ్ థ్రెడ్ అంటే దారం. బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ థ్రెడ్ వీ కెన్ మెజర్ ద లెన్స్. టు మెజర్ కర్వ్డ్ లెంత్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెంత్? కర్వ్డ్ లెంత్. టు మెజర్ కర్వ్డ్ లెన్స్, spread the thread on a curved surface and mark the initial and final points. When we have to measure the curved length, in that situation we have to use the thread and scale. Okay, in this system, in this situation, we have to first of all spread the thread on a curved surface and mark the initial point and final point. Now spread the same thread on the scale and measure length. First ఏం చేయాలంట, దీన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మనము మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ చూడండి, థ్రెడ్ను మనం దేన్నైతే కర్వ్డ్గా ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ని కొలవాలనుకున్నామో అప్పుడు థ్రెడ్ని తీసుకొని ఆ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఫస్ట్ మొత్తం కూడా పరచాలా, స్ప్రెడ్ చేయాలి. స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామో దాన్ని ఇనిషియల్ పాయింట్గా, ఎక్కడ వరకు అయితే ఉందో దాన్ని ఫైనల్ పాయింట్గా మనము గుర్తుపెట్టి అక్కడికి థ్రెడ్ను కట్ చేయాలి, లేదంటే మనము గుర్తుపెట్టుకొని ఆ థ్రెడ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడ కొలవాలి? స్కేల్ పైన కొలిస్తే మనకు ఏమవుతుంది నాన్న, మనం దాన్ని అయితే థ్రెడ్ను ఉపయోగించి లెంత్ అయితే కొలవచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్, థ్రెడ్ అండ్ స్కేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ వాట్? వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ is the one instrument to use measure the very small lengths and depths like etc. Okay na, so use to measure very small lengths, depths etc. we can use the vernier caliper scale. Okay na, the smallest measurement possible in 0.01 centimeters. Here what here? By scale 1 millimeter. Okay na, by scale. Measuring tape also 1 millimeter. Vernier calipers least count means smallest measurement how much here? 0.01 centimeter. 0.01 centimeter. Otherwise we can write 0.1 millimeter. 0.1 millimeter. Okay na, means 1/10 millimeter. 1/10 millimeter. The smallest measurement, okay, possible in 0.01 centimeters to we in the vernier calipers. Okay, by using the vernier calipers we can measure the smallest measurement up to 0.01 centimeters. So that is nothing but 0.1 millimeter. That is nothing but what here? 0.1 millimeter. Okay, here 0.01 centimeter is equal to 0.01. 1 centimeter is equal to how many millimeters? 10 millimeters. Okay, that's why 0.01 into 10 millimeters, that is equal to 0.1 millimeter. Nothing but 1/10 millimeter. 1/10 millimeter is the correct answer. 1/10 millimeter is the correct answer. This is the important question. Okay, by using the vernier calipers we can measure smallest number 0.01 centimeters or 0.1 millimeter. Both are correct. Okay, should remember this one. This is the vernier calipers. This is the what here? Vernier calipers. Vernier calipers. Okay, I am writing again. Least count or smallest measurement. Smallest measurement is equal to 0.01 centimeter, that is equal to 0.1 millimeter. 1/100 centimeter or 1/10 millimeter. This is the important one. Okay na, మనం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ని ఉపయోగించి అతి తక్కువ కొలతను ఎంత కొలవచ్చునా? 0.01 సెంటీమీటర్స్ లేదా 0.1 మిల్లీమీటర్స్గా కొలవచ్చు. మరి వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఉపయోగించి ఏం చేస్తాము? చాలా తక్కువ కొలతలను మరియు లోతులను కొలవడానికి మనము యూజ్ చేస్తాం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. నెక్స్ట్
rectangular boxes and scale. Rectangular boxes and scale. See, observe a figure here. To find the diameter of a cricket ball. To find the diameter of a cricket ball, arrange the rectangular boxes, ball and a scale as shown in figure. Okay. According to figure, between these two rectangular boxes, one ball is there. First of all, we have to count the from 0 to up to B place. Okay, how much? 3.1 centimeter. 3.1 centimeter. Okay, na? Next what here? Each face touching the ball. Next up to A point only. Up to A point. Okay. 1.6. 0 to B point. How much? 3.1 centimeters. 0 to A point 1.6 centimeters. Difference between these two, we will get the diameter of the ball, diameter of the cricket ball. How much? 1.5 centimeters. 3.1 minus 1.6, we will get how much? 1.5 centimeters. Okay, na? See, observe figure. Okay. Next, screw gauge. Next what here? Screw gauge. By using screw gauge also, we can measure smaller lengths like of paper, thickness of paper, etc. Okay, na? This is the very smallest. Compared to the vernier calipers also, we can measure small units by using the screw gauge. Okay, here what is the smallest measurement? Here you have to remember this only. Smallest measurement 0.01 millimeter. Here what? Here screw gauge. Okay, vernier calipers 0.1 millimeter. 0.1 millimeter. Scalar ruler the 1 millimeter only 1 millimeter. Tape, measuring tape also 1 millimeter. Measuring tape 1 millimeter. Ruler 1 millimeter. Vernier calipers 0.1 millimeter. Screw gauge 0.01 millimeter. 0.01 millimeter. 1 by 100 millimeter. Okay, 1 by 10 millimeter. This is the smallest units, smallest measurement possible in different devices. Okay, na? This is the measurement of length over. Okay, చూడండి ఇక్కడ మనము స్క్రూ గేజ్ను ఉపయోగించి చాలా తక్కువ, అంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ కన్నా తక్కువ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ను ఉపయోగించి మనము 0.1 మిల్లీమీటర్ను కొలిస్తే స్క్రూ గేజ్ను ఉపయోగించి 0.01 మిల్లీమీటర్ని కొలవచ్చు. అంటే మిల్లీమీటర్లో 10th ప్లేస్ను వెర్నియర్ స్కేల్తో కొలిస్తే మీటర్లో 100th ప్లేస్ను 1/100th ఆఫ్ మీటర్ని మనం దేంతో కొలవచ్చు? స్క్రూ గేజ్తో కొలవచ్చు. అంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ కన్నా తక్కువ కొలతలను మనం దేంతో కొలవచ్చు? స్క్రూ గేజ్తో కొలవచ్చు. ఇంతవరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. స్క్రూ గేజ్ గురించి, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ గురించి మీకు నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి. మామూలుగా మెజరింగ్ టేప్తోని 1 మిల్లీమీటర్ వరకు చిన్నగా కొలవచ్చు. రూరల్తో కూడా మనకు కనబడుతుంది 1 మిల్లీమీటరే. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్తో 0.1 మిల్లీమీటర్, స్క్రూ గేజ్తో 0.01 మిల్లీమీటర్స్ వరకు కొలవచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.